Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari. Yeah. Everything functions in Mexico late anyway. If they're coming, they'll come late. That's something filming every Thursday. No, Mr. Campbell. There's no way of knowing if they're coming or not. We just wait. Go. Not necessarily Maharaj to forget. They all is difficulty always one question and one answer. How much you give? Which one, Maharaj? Which question? No, one question and one answer. Why have you come to Mexico? Why have you come to England? Why have you come to America? Why have you come to Singapore? Huh? And what is your experience? What do you think of the Singapore people? And who will win the football? Yes. Who will win football? Very spiritual question. Please give me camera. This morning was very good. Yes. Necessary to know who will win the football. We can do very nice thing and then you come. Very good. But this morning talk not recorded. This is difficult. Licha, yeah. Morning talk was Licha recorded. excellent. Licha recorded. Lecture. Luisa. Luisa. Yes. She put her record there. Maharaj wants to come with us. I want to go. I want to earn my food. What about you? Wants to go. Now everyone wants to go. I want to go. I'm only eating and sleeping. I want to earn my food.
You can jump. I forgot. Again one. All right, again. Good. It is strong. My name is given for the morning one. Nací aquí en Monterrey, así es que como regiomontano estoy muy orgulloso de nuestra ciudad y de que todos ustedes puedan ahorita tener esta oportunidad de escuchar a las personas que en unos momentos más nos van a hablar sobre el Bhakti Yoga y sobre el mantra Hare Krishna, y también por la tarde, para clausurar nuestro evento, a su divina gracia Srila Sundar Govinda Maharaja, quien es el líder mundial de esta tradición espiritual que proviene de la India. Las enseñanzas sobre las cuales vamos a oír se basan en la literatura védica. Los Vedas, como muchos lo sabrán, es un acervo literario que ofrece un conocimiento muy vasto y completo para la realización humana, llevándonos poco a poco desde los primeros elementos básicos de nuestra convivencia en este mundo, con temas tales como la astrología, la medicina, la política, poder entender no solamente nuestra necesidad física, sino también nuestra contraparte espiritual. ¿Quiénes somos? Somos este cuerpo, su comitiva, al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey, y lo tenemos hospedado en una de las casas de aquí, en una de las familias regiomontanas de la ciudad, en la colonia del Valle. Yo les agradezco a todos ustedes. Por favor, nos esperamos aquí en la tarde con sus amistades. Muy amables, muchas gracias. Todos ustedes traen sus audífonos. Yo voy a ir a la cabina y les voy a traducir lo que Sagar Maharaj y Giri Maharaj nos hablen. Janardhan Maharaj sabe perfectamente hablar en español y él nos va a poder transmitir sus realizaciones sobre estos temas en nuestro propio idioma. Muy amables. A Bhakti Yoga, que es el proceso de Bhakti Yoga y qué significa Bhakti Yoga, y Sripad Bhaktiananda Sagar Maharaj, pues él habla bengalí, hindi y sánscrito. Yo puedo citar las diferentes referencias. Pero muchas otras gentes piensan también que la palabra yoga significa ejercicios físicos para el cuerpo o posturas para obtener buena salud. Estas concepciones en sí no están equivocadas, pero la Every chapter is called a yoga, or a path, or a teaching by which we can link with God. And the 12th chapter of the Gita is called Bhakti Yoga, which is the title of our. Actually, I think meditation is just concentration. To develop full concentration on something or someone, that's simply the meaning of meditation or dhyana. Now the 6th chapter of Gita deals with meditation, and the persons who meditate
of the Lord in the heart, they are called yogis. No le hace que no escuchen ustedes, ¿ok? No le hace que no escuchen, solamente hable. Thank you very much for your patience. I am learning patience from you. Normalmente pensamos en yoga como posturas y también como meditación, pero lo que él hablaba es que ese es por un proceso de elevarse, por su propio esfuerzo, elevarse. Pero la situación verdadera es que nosotros vemos que desde que la palabra yoga significa vincularse con el Supremo, pues una idea podemos tener por una charla, una plática que tuvo Srila si el infinito no podría revelarse al finito, entonces él no sería infinito. No sé si me entienden. La idea es que antes de la conciencia del practicante o de la persona, pues él tiene diferentes maneras de complacerse. Pero de todos modos, es una visión egocéntrica de la existencia, porque está pensando que todo el medio ambiente tiene un propósito de satisfacer un punto de visión como de condenación, solamente una observación. Pues ese es el espíritu de India, que la gracia, escuchando a través de los oídos, tiende a la alma descondicionada. Y se dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu de un hijo mostró esa cualidad. Por ejemplo, un rico, si un rico va a distribuir su riqueza, pero 12:10. Yes. So, look, Maharaj, we have now half an hour. Let me do your class. Bueno, pues, como ya lo han oído, estamos muy apenados por todas estas cosas, pero finalmente, ¿verdad? Ya esto del sonido se resolvió y todos ustedes pueden oír correctamente. Bueno, pues nuestra primera plática se terminó aquí y tenemos media hora como receso para los que gusten, puedan ir a tomar un refresco, una soda, un vaso de agua y los esperamos aquí en media hora. ¿Está bien? Sí. Bueno, en media hora vamos a continuar con la parte final de esta primera parte introductoria que es Aquí lo vas a dejar, Licha. Chito. That's happening all over the world. Yes, please. You have to come and Era más scripture of 5,000 years ago that was spoken.
la diferencia. Before that, we were following other Vedic scriptures. Menos Originally, all religion is coming from God. Yes, I know. And it is said in the Vedas, our scripture, that what is Dharma? Dharma means religion. Nosotros que viven aquí, ya tiene como unos 6 años aproximadamente aquí en Monterrey. Ustedes pueden tener información de todo esto. ¿Y tiene alguna organización para hacer yoga, meditación, que tenga algún tipo de entrenamiento específico? Sí. ¿Y en dónde? Pues eso está ahí. ¿Y con qué personas? ¿Están ubicados ustedes dónde? Ellos tienen su casa en Ciudad Guadalupe. En Ciudad de Guadalupe. Sí. Y ahí es el teléfono. ¿Y ahí tienen algún centro? Ahí mismo no, porque ellos, ahí es su residencia. Okay. ¿Y hacen sus entrenamientos en algún otro lado? ¿O tienen algún lugar específico? Mire, por el momento ellos no tienen un lugar particular. Pero a mí me gustaría mucho que ustedes se comunicaran con ellos y así de esa manera ¿Y ya informarse. tienen tiempo aquí? Sí, tienen como unos 6 años, 5 años. Y apenas se está empezando a difundir todas las cosas, porque no sabíamos nada. No sé. Por ejemplo, en los centros de yoga que vamos, no ¿A hay. dónde van? ¿A la GFU? A la GFU pues es el único lugar porque nosotros nada más Conozco su centro, ¿no? But in the best way, because he opened his mind to everybody, and he thinks that the help came from different ways, but he received the help between you, not between, but from all the people, from all the religions. And I like very much Ellos son, digamos, monjes. Las personas que están en blanco, ellos sí son de familias. Ahora, en 1900, digamos, aproximadamente 1970, el movimiento comenzó aquí en México y la mayoría de las personas tenían 20. We are all, first we must know who I am, who we are. Self-realization, first thing. We are all actually female, not male. There is no male. Only one male, that is God. And we are all servant of God. To do that service is the purpose of life. But first we must know who I am. Yes. And to learn who I am, to realize who I am, there is process. And I mentioned a little bit, it is this chanting. My talk was very brief, all this microphone gave so much trouble to you all, and I felt too much trouble. No man can be God. Teacher, Guru, we must bow such a Maharaj, like he will never know, he will never tell I am, now I am. Later, we will have some chanting. Sumamente atractivo. Sounds is the universe. para conocer o recibir su gracia. Entonces nosotros también vemos que nosotros alcanzamos esa relación a través de un santo. ¿No? Individualmente. Y por ejemplo, en todas las diferentes religiones existen los santos. Y de acuerdo a uno de nuestros maestros, él se llama Bhakti Thakur, él dijo que la religión del pueblo y la religión de los santos son dos diferentes cosas. Él dijo, la religión del pueblo es la religión del temor. Que las personas están pensando, si yo no sigo a Dios, eso me va a pasar, eso me va a ocurrir.
Pero él dijo, la religión de los santos no es así. La religión de los santos es de amor puro. Ellos no están conduciendo al pueblo por temor, ellos están conduciendo. Y entonces, ¿sí es intrófano? Bueno, yo lo decía. muy bien. La plática en los programas, tanto en las invitaciones formalmente que se hicieron, como en los boletines o en los trípticos que se editaron, ahí venía nuestro programa. Y ahí viene el nombre precisamente de estas pláticas. Y una de ellas era Introducción al Bhakti Yoga. Nada más es su permiso. Pues sí, yo lo... Va a haber comida en la tarde. Música. Sí, a las 6. Esperamos, ya pagaron su boleto. Música hindú. ¿Quieren venir? Pero van a presentar nuevos en el programa. Claro. Sí. Sí, claro. La reencarnación, lo de meditación, todo eso. Sí, creo que sí. ¿Sí? Que vienen en el programa todos. Sí, reencarnación. Sí. Hay libros también de reencarnación. ¿Sí? De los que ustedes han visto. Sí. Reencarnación, karma. De los karmas también. Sí, qué lástima que no. Yo compré apenas un libro de karma que se editó aquí en los libros de votos. Ajá. Y habla sobre hasta la crisis económica. Bertha. Bertha. Ah. You write? Como una entrada en el plano del cantar, una entrada, una introducción a los santos nombres a través del acercamiento de lo que se llama Panchatattva. Esas son las personalidades que representan el guru, o el maestro espiritual. Precisamente se refiere a Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor quien apareció aquí hace 500 años. Por eso, y entonces terminando allá. Allá está en una plática. Allá entramos a la plática. Claro. Bueno, primero el motivo del congreso que tuvieron aquí en México es usted como líder mundial de Krishna. ¿Por qué se lo hizo aquí en Monterrey? What is the reason for the program here in Monterrey for the meetings we're having? Affectionately, the government of Mexico given us opportunity to preach the religion of the Jiva soul. And we consider the Krishna consciousness is the supreme personality of Godhead Krishna, and we are all the Jiva souls, his like ray of sun. And everybody's religion is same, to go back to Godhead. And transcendental service world, there is our sweet home. And for giving this consciousness to all the Jiva souls, it is our program made by our gurus, and we are following that. We are considering our service to the Jiva souls. Pues estamos muy agradecidos que el gobierno de México nos ha dado la oportunidad de venir aquí y para presentar lo que es la religión universal del alma, que es Jaiva Dharma, que todos de nosotros somos rayos del Supremo, en el sentido que el alma es una porción del Supremo y todos tenemos una relación con el Señor a través del servicio. Entonces estamos aquí para presentar y hablar de la naturaleza. No somos tanto de este mundo material, sino prevenimos del mundo espiritual. Y es la natural conexión del alma con el Señor de ocuparse en su servicio. Así es.
¿Considera usted que ahorita el mundo está muy materializado y se olvida de las cosas espirituales, de las cosas naturales para salir adelante? Sobre todo, por ejemplo, aquí en México, que vivimos una crisis económica y también pues una crisis de valores. In other words, you see that in this world we have nature has become very much materialistic, and especially like here in Mexico, we are going through an economic crisis. Is this because of having forgotten the spiritual values of life? Actually, the spiritual life necessary to search for every sincere soul's religion. In this Monday, you can tell? Pues la vida espiritual significa que cada alma está sinceramente buscando lo que es la naturaleza y podemos decir la religión, pero realmente significa la naturaleza del alma. In this mundane world, we are experiencing varieties way, but we know it not will exist. This mundane wealth or mundane deficiency, everything we must live one day. Estamos en este mundo, pero todo lo que nosotros experimentamos como la riqueza y también como la deficiencia, pues tarde o temprano tenemos que dejar todo eso, no va a existir permanentemente. The poet, an English poet, said, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth they are gave, awaits alike and the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. Un poeta inglés, él habló que todo lo que nosotros encontramos como de la civilización, el orgullo del poder, y todo lo que nos puede dar la belleza y la riqueza, todo espera la hora inevitable que últimamente todo conduce al sepulcro. En otras palabras, sepulcro. Sepulcro. En otras palabras, que todo termina con la muerte y todo lo que nosotros conseguimos en este mundo. Ahora, without spiritual connection, we not will get perfect happiness and perfect affection, perfect charm, beauty, anything. In this mundane, we not will get anyway. Entonces estamos buscando la armonía perfecta, la belleza perfecta, el amor perfecto, también estamos buscando misericordia y todo eso tenemos que, no vamos a encontrar eso en este plano material. Jiva soul is a spirit and he need the connection spiritual world. Without spiritual world connection, Jiva souls have no gain actually. No wealth. No gain. No gain, yes. No wealth. Life. Perfect. Engagement. Perfect. This English, I am very poor in English. Perfect adjustment, perfect harmony not will come in the life of the Jiva soul. El alma realmente es espíritu y en este medio ambiente no va a encontrar su verdadero ajuste, no va a encontrar esas cosas como belleza, como armonía en este medio ambiente de que encontramos. Necesita su conexión con el mundo espiritual. ¿Cómo se encuentra a nivel México su religión? La expansión, vaya. La expansión de su religión y si ha habido problemas con el gobierno, como el que se vive con los mormones aquí en San Pedro, que no los dejan poner un templo. What relationship have you found with your faith here in Mexico? Have you encountered any problems? For instance, other groups, they had difficulty with the government, etc. But what have you found here regarding this movement or this mission here in Mexico? Mission means
spiritual mission? Us. Actually, we need the charm, we need the beauty, we need the wealth, we need the happiness. What? He's asking Manoj. He's asking that. Yes, he knows. but what we want that existing in the Krishna consciousness, and whole the religious book of India. India is very famous as a religious country, and whole the religious book, they said what we want in this mundane, it is not possible to get perfectly, and all is illusory, all existing within illusory environment. But if we will cross over that illusory environment and can connect with the transcendental vibration, the transcendental service world, all deficiency will go out from us, and we will get the super benefit of our spiritual life. Then in Mexico or in America or in any country, everywhere it is the religion of the Jiva soul. It is not sectarian anything. We are only preaching what we want that is existing in the transcendental world, and we know that, we feel it, our connection with that world. Then we want to give that consciousness to our friends. All is our friend, no one our enemy. Pues lo que nosotros estamos encontrando que nosotros no estamos presentando una fe sectaria, porque realmente la deficiencia que nosotros estamos encontrando no es una deficiencia que pertenece a un país o a un gobierno o a una situación particular, que sea de México, etc. Pero todo lo que nosotros queremos, nosotros tenemos que establecer esa conexión con el Supremo. Entonces, en ese sentido, no estamos presentando algo que es universal. O sea, en México no han tenido problemas. No hemos tenido ningún problema en México. Al contrario, hemos recibido una muy buena recepción de parte del gobierno. Cuando Srila Govinda Maharaja entró ayer, pues lo recibió de parte del gobierno de México, dando la bienvenida. We are grateful to all the religious El licenciado Campa, que es el director de Asuntos Religiosos y de Asociaciones, el licenciado Campa, fue a recibirlo personalmente al aeropuerto, a su divina gracia, y él dijo que de parte del gobierno, del señor Cedillo, nuestro actual presidente, le estaba dando la más calurosa bienvenida y lo invitaba a que se sintiera en el hogar. También quiero comentarles que ahorita en nuestro tour, nosotros ahorita venimos de México, ¿no? Su divina gracia ha estado en Malasia, en Singapur, él ha estado en Australia, en Nueva Zelanda, en Fiji, en Hawái, en California, y ahora tenemos la oportunidad de que esté con nosotros aquí en México y por primera vez aquí en la ciudad de Monterrey. Nos da mucho gusto, nos sentimos muy honrados y es un gran júbilo, es una gran dicha que queremos compartir con toda la gente regiomontana. Y queremos también comentarles que después de haber estado aquí en Monterrey, su divina gracia y su comitiva, son 12 gentes que vienen con él acompañándonos en este tour alrededor del mundo. Vamos a ir a la ciudad de Veracruz, y en Veracruz el ayuntamiento ha preparado una ceremonia especial en la que se le va a otorgar un diploma como un visitante distinguido de la ciudad. Un huésped distinguido de la ciudad. Seguro. Y eso va a ser en la sala de cabildos del municipio de la ciudad de Veracruz, ante las autoridades de la Marina y del ayuntamiento. ¿Eso cuándo va a ser, mañana? Va a ser el día, nosotros estamos partiendo para Veracruz el día sábado 25 de mayo y el día domingo, el día 26, él va a estar ahí y el día lunes es cuando se va a llevar a cabo esta ceremonia. Ahora, ¿usted cómo ve aquí en México su religión? O sea, ¿tiene aceptación por parte de la población y cómo están asimilando? Seguro. Mire, tanto Sayan Maharaj como un servidor
somos los representantes nacionales aquí y representamos la voluntad de su divina gracia. Nosotros estamos sirviéndola a Él, estamos sirviendo su guía y nos sentimos muy, muy orgullosos, ¿no?, de que una persona como Él esté aquí en México. Nosotros, nuestro punto de vista es muy amplio, como lo expresó su divina gracia, y queremos que la gente entienda bien, esto no es una religión sectaria, esto es un movimiento que ofrece esta tradición espiritual que se contiene en los Vedas. Hemos recibido una aceptación muy bonita, sentimos que la gente cada vez está más interesada en la religión. Yo tuve la oportunidad, junto con mi hermano Srila Maharaj, de estar organizando este evento aquí en la ciudad de Monterrey en estos últimos 2 meses. Y me encontré a muchas personas amigas, a gente que no conocía, que no había visto hace 35 años, compañeros de la escuela, de nuestra colonia, en fin. Y mientras estaba hablando con ellos, he encontrado a mucha gente que me ha dicho: fíjate, Ashram, que ahora ya no como carne. Fíjate, Ashram, que ahora ya he ido a estuve en un curso de meditación. Fíjate esto, fíjate el otro. Estamos viendo que cada vez la gente de Occidente empieza a tener este gusto por todas estas enseñanzas de la cultura védica. Y a mí me da mucho gusto, como dije, el que nuestro representante, ¿verdad?, universal, el que nuestro representante alrededor del mundo, su divina gracia, esté aquí con nosotros y que exprese esto. Nosotros hoy por la noche tenemos este evento en Cintermex y queremos extender la invitación a toda la gente para que vaya y personalmente lo escuche, ¿no?, y así obtengan el beneficio de relacionarse con una gran alma como él. Pues muchas gracias por haberme recibido, gracias por haberme atendido, ¿verdad? Y me voy a pasar esta entrevista, ¿verdad? Cómo no, muy, muy amable, y muchas gracias a su canal. Sí. Así que no para grabarlos, sí, como si estuvieras entrevistándolos todavía, ¿no? We are considering, thank you, all the religion, all the real religion, religious institutions. Every institution have some religion property. Then all is our friend. That is our consideration. Sí. By the grace of Guru Maharaj, y el de él se voy a apuntar el de la traducción. Así, por favor. También. Jonathan Maharaj. El nombre de Srila Govinda Maharaja. Ya está, Maharaj. Viene de la India, ¿verdad? Sí, él viene de la India. Tenemos nuestra serie. ¿Cuántos, a nivel mundial, cuántos hay? ¿Cuántos Krishnas? Maharaj, how many followers and disciples around the world now on the maybe 10,000. Sri Chaitanya Saraswat? 10,000 like. Unos 10,000 aproximadamente en la India. A nivel mundial 10,000. In India, we have followed 25,000 like. En la India solo 25,000 personas. Okay. Y en todo el mundo 10,000. Okay. Fuera de la India. ¿Usted es el, verdad? No, él es el traductor. ¿Tú lo vas a ir? Si no tienes problemas, seguimos Periodical? Magazine, periodicals, 15 A newsletter. publicaciones we have 15 different varieties periódicas, language. o ¿cómo se dice? Govinda Maharaja ki Jai. Mañana yo creo que
6:30 maybe or on. Now for Bhakti. Sería bueno si quieren para cubrirlo de una manera. Come on, sit down. Dasaya Maharaj. No apachurren los pósters, ¿eh? No, ya los quité de donde están. Give me a chance, mercifully, to explain and to answer that. I shall be very happy. That is, my English is not so clear. I do not know English, you do not know many, also not all. But really I do not know English. I read some Sanskrit and mother tongue is Bengali. But my service come all over the world. And my friends is present here, so many you are seeing, and they are also more and more, my friends in every country. And they are helping me so much, like Srila Ashram Maharaj, Srila Sajjan Maharaj, Spanish-speaking world, and another also many, they can speak Spanish, and my one secretary also, she can speak Spanish and good English. This way I am getting help. But thousands of people, they do not know English, but they are connected with me affectionately with their love, with their affection. They are very closely connected with me. Only sitting in front of me, hour after hour they are spending going to Navadvip twice, thrice, but they do not know English. And I am thinking what they have got. I do not know also how much affection they have got for Krishna. And for that they like me. And this way my service to my Guru, my service to Krishna, it is increasing, and that is my happiness. And for that I am door to door going, country to country going. If I can do something good for others, that is my happiness. And Krishna will be more merciful to me. That is loving search for the lost servant. It is always searching us. Yes, Prabhu? What is wrong with the world today? What is wrong with the world today? What Misconception about our own personal. Su pregunta es, ¿qué es el malo con el mundo hoy? ¿Qué problema tiene el mundo hoy? Entonces, what is wrong with the world today? Yes, I Maharaj tell him answered. in English, in Spanish. He's speaking in English. Yes, misconception. That is the wrong in this world. Hare Krishna. Krishna plays the flute. Yes. And playing involves time. What is the concept of time? Is there a time, or is there just freedom without time? Krishna is playing the flute, and playing the flute involves time. Now, is there a concept in the spiritual world of time, or is it just absolute freedom? That is his question. I can translate. Yes. Yes, Maharaj will translate it. Maharaj, What is the conception of time? Krishna plays the flute. So playing. Time is samay. Samay ki bave chalche oikane. Oh. Apne nimesha. Yes, thank you very much. Now understand. Yeah. Everyone could hear? Actually, the nature of transcendental world
There's everything following the wills of Krishna. Sajatra, it is in Brahma Samhita, Sajatra Khirabdhi, Sravati Surabhidbhascha Sumahan, Nimesha Dhakhova Brajati Nahi Jatrapi Samaya. Everything following the happiness of their Lord, Krishna. Time also following the sweet will of the Lord. Sweet will of the Lord. Then their all time is best time. I have seen in some advertisement, all time is tea time. The flute, play of flute of Krishna, all time is sweet time if it is coming through sweet will of Krishna. And this is the nature of transcendental world. At a time, in the same time, many things, the play of the mood can reveal the varieties of section of the devotee's heart. Simultaneously. Simultaneously it can reveal. Krishna playing flute, but same sound when hearing others, and according to their particular relationship. According to their particular relationship, they are getting inspiration. They are getting suitable inspiration. The instruction, inspiration, everything through that flute song. And only one tune can make mad to whole universe, transcendental and mundane. It is Rupa Goswami, our the super master in Sampradaya. He composed one sloka, Rundhan Nammu Vritas Chamakriti Param Kudpan Muhus Tumburum Dhana Dantorayan Sanandanam Khan Bismapayan Vedasam Otsukka Bolivit Boling Chutulayan Bhogindra Maghur Nayan Bhindan Nanda Kataha Vittim Avitu Babhrama Bangshitani. This sloka, Rupa Goswami composed very nice sloka. Rundan Namu Vrta, when Krishna playing flute, sound going to sky after sky, the universe after universe, it is playing whole universes. And they are Indra, Chandra, Vayu, everything, they are stunned to hear that sound. From where the sound coming, they cannot understand. Even the cloud, they are moving always in the sky, they also lose their movement. Rundan Nammu Bhutas Chamatkri Param Kudpun, and the singer and player in the heaven, they also hearing that sweet sound, they also stunned and cannot understand from where it is coming. And Sananda, Sanat Kumar, Sanatan, they also cannot believe this sound, it is from this mundane or from somewhere coming to our ear of us. Even Brahma, who is creator, Bhismapayan Vedhasam, he also very astonished to hear that sound. It is not my creation, coming from where? And
Osukka Boli Boli Chotulayan Bhogindra Madhurnayan. Boli, who is living in the Patal, he also hearing that sound, and he's chanchal become crazy, tired from this sound coming. And Bhogindra Madhurnayan. Bhogindra means the Basuki, Sarparaj Basuki. He is holding this word in his head, and his head also turning through that sound, vibration of Bangsi Dhani. And that Bangsi Dhani is time, space, all. It is playing by the wills of their lordship. Then time is infinite, time is shorter, everything coming through the wills of Lord. Once I asked my Guru Maharaj one question, and that is very appropriate question like your this question. Radharani, her father house is Barsana, and her husband house from Barsana to 8 kilometers far. And maybe from her father house or husband house, when she is coming to Radhakunda Samkunda for play with that sweet absolute, that is 32 kilometers far. Every day one innocent girl and with some ingredients and with his associates, every day which are morning going for the worshipping the Lord Surya, and after worshipping coming back and cooking, etc. While she is getting tired, 32 kilometers, that time not was helicopter or not was the motor car or motorcycle. The 32 kilometers every day going and coming, which way it is possible. And Guru has given me answer. Time can expand and contract. Time can expand and contract, that is the nature of transcendental. And Bangsi Dhani also like that. It is one night we heard and we know in Srimad Bhagavad explained, Je Brahma one night spent with Rasa Leela. Then Brahma one night means 14 Manu, 14 Manvantara. Billions and billions of years. Billions of years passed within one night. Condensed. Huh? That time becomes condensed. It stays in the present. It doesn't go into the past. Our scientists, they are also now some of the scientists thinking that time and space theory. The philosophers approach to science. They through the time and space theory. If we will put one flower, throw one flower in Haridwar, that flower will come, if flower not destroyed, that will come Calcutta maybe 1 month after, maybe 15 days after. But which way you can catch that flower very soon, or which way you can put there that flower very soon. That is depending upon time and space theory. And that's also now come. Then days, time, day-night time, everything may expand and everything may contract. It is the nature of transcendental world. Thank you. Yes? Yes.
Maharaj, Spanish question. Yes. Mi fe es, ¿cómo se llama? Acepto el karma, acepto todo. Lo que no entiendo es cómo es posible que tú regreses, o sea, regreses a reencarnar en un ser inferior ya siendo un humano. O sea, el concepto no está, o sea, no lo acepta. She says she can understand. Tell him. Yeah? Okay. Explain the concept. ¿Tú entiendes? Spanish, explain it in Spanish. Question. Ella explica que ella entiende diferentes aspectos de la filosofía. This is matter what we will do in this mundane. Everything's a have. Everything's have existence within this law of nature. And you know maybe, and it is already proved and not broke by any one scientist. That is, to every action, there is equal and opposite reaction. The Newton's third law is this, and not broke, still not it broke. Anyhow, to every action there is equal and opposite reaction. When it is, then our birth and death, everything going under that law in this mundane world. If we will do the good karma, we must get good birth. Good birth means where his consciousness is more clear. We are the Jiva souls. Jiva souls are existing in the plant body, existing animal body, existing even the mountain body. And it is proved now by the scientists. But we believe it 5,000 years ago. But why they have got that formation? That is reaction come to them through their karma. That if my karma is good, I must get again and again the chance with this human body. If my karma is not good and very bad, then my consciousness also will be covered by the animal or the plant or the insect, tree body. Lower species. Tree body, there is consciousness, but it is covered. Then if I shall do the very much wrong, that reaction will come to me, will cover my consciousness, and will give that formation as tree, as plant. It is depending upon our the activity. I can go up, I can go down. That depending upon me. Srimad Bhagavad Gita said, Atmaiva Atmano Bandhu, Atmaiva Ripura. What is the meaning here? Yeah, I may be my best friend. Or my worst enemy. And I may be my worst enemy. Depending upon me, Atmaiva Atmano Bandhu. I am the best friend of mine, I am the worst enemy also of mine. It is possible by me. Then I must be conscious what I am doing. The ruling of the Shastra is not to kill others. And what for? It will come to me. That reaction come to me. If I kill today someone,
he will kill me. Mansa bhapsai damutra jasya mansa ihad admi aham. It is Manusangita told. Whom I am eating today, tomorrow he will eat me like this way. You must remember it. For that this word mang means myself, sha means he. And he will eat, must remember. To every action there is equal and opposite reaction. Then we must be careful for reaction. Then we not will do so much sinful anything. This is. Thank you. Thank you. Yes. Deseo saber qué opina usted sobre que el día 20 de este mes se reunió el Papa con el Dalai Lama para filosofar sobre la existencia y la unión de cada una de nuestras actitudes, como usted le llama, sobre la vida, pero en dos ramas tan diferentes como son las del Dalai Lama y las del Papa. Quiero saber qué opina usted de esto. Esto fue a las 12 del día 20 de mayo de 1996, o sea, hace 3 días. She says 3 days ago.